Hello friends, welcome back to another new video. Aji mohan panawo itu socks. Moi nijor ni bini panaishe. It's very warm and comfortable. Moi itu video panaishe especially for beginners. Single crochet starting to ending dak panaishe. So video skip no korna sai dibi. It's very comfortable. Itu panawo. Slipper di भी लगाओ पड़े like this. To begin this, I'm making 40 chain. Length do अपनी ला थेंगे सब ती पनावे chain दो. मुई लगा size ती मुई 40 chain पनाशे. Chain बना बचते 40 chain लो बचते. I can make another one chain and next right to the next one single crochet. Single crochet itu single crochet panai na starting to ending dak single crochet panao. Alak iku nu panao iku nu grow only single crochet starting to ending dak single crochet panai she. Last year she 40 single crochet here. Last 40 single crochet. First row complete हुआ बचती ना देखियो. For second row, chain 1, return grow. और अभी second round भी 40 single crochet. First row किना बनाई शे इधर निश्नाई single crochet बनाई ना 27 row बनाए से मोय 27 row बनाए से second row complete होशे. तो 27 row बनाए ना दिखाई दियो. Friends 27 row complete होशे. 27 row complete हुआ पिछली ना दिखियो. For 28 row chain 1 and turn. row de out of 40 32 single crochet बनाओ. 8 stitch left grow. 32 single crochet बनाइशे. 8 left and then I can make 8 chain. यदि मोहन divide grow 28 row di divide grow से 32 single crochet बनाई ना 8 chain बनाई से turn grow और अभी 1 chain and single crochet 8 single crochet 8 chain di 8 single crochet और बनाओ like this. तो 29 row भी single crochet बनाई ना complete grow. Continue grow single crochet. Divide grow बची 14 row बनाओ. Single crochet बनाए ना 14 row बनाओ. Okay, itu row complete kori na dikhai diyo. 29 row. (29 row complete hoise.
complete hoise divide kora pachdi ina dikhibo friends 27 row banaise 28 row di divide korise aro divide kora pachdi 14 row banaina idu complete kori dibo last 14 row complete hoise total 42 hobo cut kori dibo complete howa pachidi ina dikhibo 42 row complete howa pachidi ina dikhibo chain 40 starting to ending dak 40 stitch di single crochet banaina complete kori dise adi 14 row complete howa pachidi naga fold koribo naga fold kurina shilai dibo don jaga di shilai dibo edi shilao and then here rabi edi shilao then back side di shilai dibo edi shilai dibo back side di needle lagibo shilaole opposite side brush lave inaga shilai di ase the side TV naga shilai dibo we join gonna shilai dibo like this yati wi tutak shilai dibo shilai dibo aro back side di shilai dibo complete howa pachidi right side di inaga turn koro complete howa pachidi ina dikhibo friends look itla berry moi banai na ase it's very easy single crochet banai na starting to ending ta banaise lagai na bi dikhai ase it's very comfortable and warm so friends if this video helpful to you then please do like share and subscribe and hit the bell icon next video di look koro till then bye bye take care